I got a shoulder when you need me. Those tears are running, I see them clearly. I hope you're waiting for me, saving up those rivers to make us see. Don't drift too far away, don't drift too far away from me, yeah. My ocean's running deep, my ocean's running way too deep to let you go. And I know that sometimes our passions are wasted on the wrong ones. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. Shaking, smoke signals to you, I'm blazing for you. Hear me singing over mountains, through the valleys, trying to make it to you. Don't drift too far away, don't drift too far away, my love. I hope you're on the way, come meet me halfway, my love. I know that sometimes our passions are wasted on the wrong one. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. This
nobody. All I got ahead is a moonlit road. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. A moonlit road. Sziasztok, üdvözlök mindenkit is, mit is sok szeretettel. Amibe vagyok. Köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy nézzétek velem a tartalmakat, köszi, hogy bekövettek, és külön köszönet a feliratkozóknak, támogatóknak. És ahogy láthattátok már tegnap is, létrehoztam az eseményt. Múlt héten jelent meg, vagy csütörtök, vagy pénteken, ha jól emlékszem, a Léknek az első demója. Ezt vágjuk ki. Na, szóval nem demolj, elnézést. Az első DLC-je, ami magába egy ilyen karácsonyos témát dolgoz fel, karácsonyi hangulat, elméletek fel van díszítve a kisváros, ahol születtünk, illetve hullik a hó is, szóval nekem nagyon bejött a játék, meg bejön a játék, mindenképp végig fogjuk játszani. Ugye pár héttel ezelőtt elkezdtük, jelenleg akciós a játék, ugye alapból kb. Várjátok egy picit, 2 éve jelent meg, ha jól emlékszem, és ugye most vettük elő, most volt egy kis idő, van egy kis idő. Szóval 19,99 maga az alapjáték, de most akciós, pont most néztem meg, 8 euróért be lehet húzni, 60%-kal olcsóbb, és a maga DLC az kb. 9,99, szóval 10 euró, és valószínű, hogy ezzel fogunk holnap is játszani, hogy befejezzük, de még nem biztos, lehet, hogy valami másban, hogy belenézünk, még azt tudjátok, bármi lehet. A lényeg az, hogy mindenképpen csak délelőtt fogok így live-ozni, vagy streamelni, mert délután kicsit az árkot kéne ott kicsit lootolgatni, fejlődni, meg wikipédiázni, hogy hol is van az a 2 másik barlang, ahol az artefaktot meg tudjuk szerezni, hogy szombaton azokat meg tudjuk csinálni, illetve akkor lehet, hogy már boss-t is fogunk esetleg tudni idézni. Ugye az első boss, a pók boss, de azt hagyjuk jelenleg, szóval először úgy voltam vele, hogy délelőtt és délután is fogok streamelni, pont az, mert holnap nekem szabim van,
meg gépeknél karbantartás lesz, szóval se délelőttösök, se délutánsok senki nem fog dolgozni, de inkább csak délelőtt lesz egy stream, 3 és 4 óra, 8-tól majd meglátjuk, hogy mi lesz, de az is lehet, hogy nem csak egy stream lesz, hanem régebbi játékokba belenézünk így egy-egy órácskát, majd kiderül, hogy lesz, szóval szerintem vágjunk is bele. Egy tök jó kis nyugis játék, ugye, munka mellett szerintem szuper, és jó kis sztoria is van, ha emlékeztek, ha nem, akkor mindenképp csekkoljátok az eddigi részeket. A lényeg az, hogy ahogy látjátok, itt van, hogy eredetileg azzal, amivel ugye pár héttel ezelőtt elkezdtünk játszani, és van ugye maga a fősztori, az eredeti játék arról szól, hogy a szüleink elmentek nyaralni, viszont csak úgy tudtak elmenni ugye nyaralni, hogyha mi veszünk ki Szabit, és helyettesítjük apukánkat, aki postás, szóval 2 hétet tegyük hozzá, és ugye a második héten vagyunk, most nem jut eszembe, hogy milyen nap, de nem túl hosszú a játék szerintem, legalábbis a story, de utána gondolom ugyanúgy lehet tovább játszani vele, mint eddig. És akkor most megnézzük szépen, belenézünk, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó, élvezetes, meg hasonló. Az új DLC, pontosabban az első DLC a játékhoz, viszont maga a menü is, ahogy látjátok, nekem már iszonyúan bejön, szóval kicsit még november van, így november, hát még a vége felé nem mondanám, de így a második részben vagyunk, vagy vége felé vagyunk, vagy hát pont most mondtam, hogy nem akarom azt mondani, de mindegy. Szóval még talán kicsit korai karácsony, de egy kis ilyen belekóstolás. De most azt mondjátok meg nekem, hogy ez nem iszonyú jól néz ki. Ez a háttér, a menüje, meg minden. Hullik a hó, ott vannak a hegyek, és nézzük meg a beállításokat. Elméletileg a DLC is magyar, de az úgyis mindjárt ki fog derülni, fiúk, lányok. Jó, beállítások mind ugyanúgy. És akkor nézzük meg, hogy ez miről is fog szólni. Gondolom a családról, hogy összegyűlünk meg hasonló. De mindjárt kiderül. Hello. Hey, Dad. How's that white Christmas looking? You promised, remember? Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. My plane lands Tuesday at 5:30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Thomas. Weiss. All right then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. 2 more nights, Em. Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Jó, akkor már meg is tudtuk. December 23 hétfő reggel. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like $1 million after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. Szóval már ezt is tudjuk, fiúk, lányok, ugye Meredith vagyunk mi a fősztoriban, és akkor ebben a DLC-ben apukánkkal vagyunk, vagyis most bele vagyunk, és jövünk ide karácsonyozni, és akkor ugyanúgy gondolom így lesz egy kisebb sztori, de gondolom rövidebb, mint maga az alapjáték, szóval szerintem vágjunk is be, és a legfontosabb tényleg magyar. Ah, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Well, I do.
Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. Na akkor menjünk, fiúk. Hú, hogy is volt ez a mappunk, ugye? Levelek, csomagok. Jó, itt szokásosan itt hátul kezdjük, utána jövünk el, és szó szerint meg kell kerüljük az egész mappot, mert ahogy látjátok, fogadjunk, hogy ez a izé lesz. Az a kedves hoteles, tudjátok. Arra lennék kíváncsi, nem tudom, hogy ki fog derülni vagy sem, hogy most mielőtt vagy miután vagyunk. Ami a first story után vagyunk, vagy az előtt vagyunk. Na, kíváncsi vagyok, vagy leszek. Hogy egyáltalán ki fog-e derülni. És igen, fel van minden díszítve. Wow. Good morning! I guess I wasn't the only one that noticed all that white stuff lying around. I now have enough PO-positive pet peeves about snow to last me a lifetime. But don't let that stop me from calling in new ones. My answer machine can handle it. Bocsánat! Positive or pet peeve? We're starting off the week. Eldudáljál már, nézem így. Pár nap után, hogy is van. Snowy scenery, but they're even better. The samples. Hol vagyok? Main stage. Ez a 400-as. Christmas gift? Here's hoping. De jó, nézd már ki! Nézzétek! Mindenhol fehér. Ó, mikor látom mi utoljára fehér karácsonyt, azt mondjátok meg. Néha szokott így hullani a hód, az itt se szokott megmaradni. Hogy fel van díszítve minden? Jó helyen vagyok? Jaj, basszus, ez 300. Jó. Nem jót hoztam, mindjárt. To its destination. Akkor lehet a következő lesz a 400. Nem is voltunk még a... Jó könyv. Könyv is volt. A fősztoriban a lányunkkal. Most egy a lányunk. On this fine day. Thomas, hi. Business as usual. I'm just joking. The situation is not that dire. Really? No Mildred rummaging for discount? I'll tell you, she was actually... Now, sold her a beautiful 1986 calendar that had kittens wearing mittens on the front. I kid you not. I wasn't even aware that was part of my inventory. There's been an odd customer or two today, and would you believe, one of them was even looking for a full set of encyclopedias. Viszont már most lehet látni, hogy itt is ugyanaz a gond és probléma, fiúk, mint a fősztoriban, hogy a hangok akadnak. Nem tudom, hogy miért. Vagy hogy miért nem javítják. Never knew you had a clone walking around out there. Would be something, wouldn't it? To discuss or wine to consume. Away.
Know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Fascinating? Imagine having to load that into your car. I don't think my trusty old van could take that. Or my bookcase, for that matter. Oh, they do say a good book is easy to pick up, but hard to put down. With Christmas dinner, by the way. Imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. Mik ezek a választási lehetőségek? Mindjárt kiengedem a gatyámat a bolttól, láttál. I'll be sure to ask her. But you know how Emily gets in the kitchen. Jézus. There'll be so much food, we'll be eating stuffing all week. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling St. Nicholas has other things in store for you this year. Ha! Looking forward to it already. As well you should. And what does St. Nick have in store for you this year? Doing anything special? I'm flying out to Georgia tomorrow to spend Christmas with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii 5-0 marathon. It's my guilty pleasure, and luckily it's theirs too. Ah, Dano. Give him my best when you see him. And his wife, of course. I shall. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow. So and give holnap my love to karácsony. Emily and Meredith. Will do. And season's green. Ezzel lehet, hogy ilyen rövid ez a rész. Mert ezt gondolom kifejezetten az ünnepekre szól, szerintem gondolom pár nap. Lehet, hogy ezt végig is soroljuk most. Tök jó. Megvan a feelingje ennek, fiúk, lányok, ahogy látjátok. Meg régebben, amikor tényleg volt mindenhol hó. Nem csak eső vagy semmi. Minden fehérbe, fel van díszítve minden, milyen jól néz ki. Az ember belé maga. Karácsony dalok szólnak. Ó, itt a könyvesbolt. Vagy már nem ja, nem könyvesbolt, elnézést, izé volt. Mi is a... videókölcsönző. És még mindig az. 351. Ja, itt van. Part and parcel. Ja. Csaj van benn? És igen, a csajszi van benn. Akkor ez mindenképp a first story előtt kell, hogy játszódjon. Mert ugye ő, azt már tudjuk, hogy el fog menni. Nem megy túl jó az üzlet, be fog zárni és elmegy valahol, mint mondott, már nem emlékszem. Akkor ennek előtte kell, hogy játszódjon. Hol megyek? Hello, Angie. Long time no see. One package for you today. Thanks, Thomas. How's Emily? She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out-of-towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. Apparently most of the rooms have been fitted with VCRs now.
Should be good for business. So, what do we have here? Oh, right. You okay there, Angie? It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I, recently ended my relationship. Angie, I'm so sorry. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. The long distance thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush, that shampoo bottle, a stick of deodorant, it just makes it so definite, you know? Like, the LA chapter of my life is now finally completely closed. Breaking up right before Christmas Eve must be extra tough. Yeah, that does add to the melancholy. Timing isn't exactly my strong suit, I guess. Well, I'll leave you alone with your thoughts. And your spare toothbrush. Merry Christmas, Angie. Merry Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you adieu. Jó, szerintem nem mellünk tartozik. Ja, nem féltek el? Na nem mondjátok, hát leálltam a megálló sarokba. És még dudál is, hallod? És lehet tenni a hó. Havat. Oda jó. Jó, ez megvan, és akkor most mehetünk majd erre, fiúk, lányok. Tök jól néz ki, minden ház hogy föl van díszítve, meg a hó. Nem bánnám, ha idén vége lenne hó, olyan hó, ami megmarad. Nem tudom, hogy ti mikor láttatok utoljára, de feelinget ad. Én évek óta nem láttam havat, legalábbis nem karácsonykor. Ó, ember, de jó. Még mindig dudál, pedig már itt se vagyok. És ez is milyen jól néz már ki. Havasan a hely. Majd találkozunk mindenkivel, akivel a fősztoriban? Lehet, hogy ma végigvisszük, fiúk, holnap már karácsony, szóval nem hiszem, hogy hosszú ez a DLC. Ezt tegyük hozzá. Egész jól megy a kocsi. Itt lakunk ugye, ez a mi házunk. És holnap jön ugye a lányunk. Akivel vagyunk a fősztoriban ugye. De akkor... Remember once, came home from school after learning. They were named after the street. Be. De várjátok, ott van egy csomag? Ah, van. Még egy kicsit tovább egyensen. Az ennek is van feelingje, mikor valaki így föl díszíti a házát.
Bár villanyszám az már biztos, hogy ennyien nem tetszik senkinek, de hát ez már egy másik téma. Hát ez kicsit érdekesen néznek ki ezek a szarvasok. Jó, ezt hagyjuk. Kicsit érdekesen lett ez a dísz megoldva. Jónak néz ki, csak furcsa. Ó, itt a benzinkút, a kis csaj. Ó, és most be tudunk menni? Fősztoriban nem lehetett eddig bemenni, ugye? Vajon a lányjal fogunk találkozni, vagy apukával, vagy nem tudom kivel. 300, igaz? Gift. Here's hoping. És hol van? Ó, itt az egész család. Apuka és a lánya. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. A lánya szinte ugyanolyan idős, mint a fősztoriban, szóval lehet, hogy a szüleink nyaralása előtti karácsonyon vagyunk. Ugye te a nyár előtti, vagyis értitek, tavalyi karácsony. Ugyanolyan nagy a lánya, mint a fősztoriban. Ó, nem tudtam már, hogy Weren't you supposed to start in January? Yeah, she pestered me into allowing her to start a week early. Already put snow tires on half the town's vehicles. Are you sure there's nothing I can improve on the old, what do you call this thing again? Oké, most már biztos. Szóval a fősztori előtti karácsonyon vagyunk. Mert ugye most fog majd januártól itt dolgozni, és most már elkezdett, de értitek. Jó. Akkor egy fél év van a fősztori, és ennek a DLC-nek a idővonalába, mondjuk úgy. Különbség. Én csak úgy hívom. Hill truck, actually. Than that. Car horn. It sounded a little off last time I checked. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the Goose from here on out. Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk honk! And I will still be calling it the mail truck. Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Szupi. Ez így nem jó. Már egy fokkal jobb.
Például csak a kávémat iszom. Úgy nehéz vezetni, de hál' Istennek nincs nagy forgalom. Kicsi be van fagyva ez a nagytól, nem? Bár csak a széle, hogy látjátok. Én már teljesen karácsonyi hangulatban vagyok. Pedig még egy hónap. És még 3 hét különben. Ezzel, hogy Szabin legyek. Gyerekek, tudjátok, hogy várom. Aj, béke, nyugalom. Játékok, dögivel! Egy még a fának. Na, már itt is vagyok. Mintha gyorsabb lenne a kocsi itt a DLC-ben, mint a fősztoriban, nem? Majd csúszik a hó. Gyorsabb a hang. Ez a motel? Az igaz? Az basszus, tudjátok ki van itt. Az a kedves kölök. Inkább fősztoriban... Na, kíváncsi leszek itt mi lesz. Szerintetek föláll, vagy ő lesz egyáltalán itt? Nem, most egy hölgy van. Lehet ő a feleségük. Jaj, várjatok! Ugye a fősztoriban egy srác van itt. Lehet, hogy azért van itt a srác a fősztoriban, mert ugye elmentek a szüleink nyaralni. Na várjatok, akkor ő a feleségem? Jaj, bocsánat, nem vettem ki. Ezt hiszem kivettem. Nem vettem ki. Vedd el. Helyeket már megnyomtam 2-szer. Elhiszitek? Mailman, got anything for me today? Akkor nem a feleségünk. Vagy mégis? I'm afraid I'm a bit too busy for that, sir. What a shame. Well, you must have a lovely wife. Ő lesz az! De még sose láttuk! De itt is olyan hangokkal baj van, basszus. Ő az. Akkor majd este. Tök jó, hogy így előtte játszódik egy kicsibe. Persze után is játszódhatnak picibe. Kellemes zene szólna. Azt se látom, hogy én mennyivel megyek. 40 mérfölddel lehet menni. Hol látom én azt, hogy mennyivel megyek? Span a damn. Már megyek. 100-zal gázzal. Kis béke és nyugalom. Ó, itt a falma élünk.
Bocsi. Hát azt hittem, hogy csúszni fogunk. Becsúszunk, de nem csúsztunk. Viszonylag nekem jó napom volt, fiúk, lányok. Jobb a szokásosnál. Nem mennek is, de attól még kicsit vált vagyok. És az ilyen típusú játékok, mint ez például, vagy a Hunt Simulator, meg hasonló, a béke van. Ez így munka mellett az tök jó. És az, hogy az ugyanaz, mint a két rendőrautó. Hát csinálja már valami biztosul, haló. Na nézzük, mi lesz ma este. Hello? Hey, Dad. Meredith! Fogadjunk, hogy nem megy oly könnyen, mi? Meredith! What's up? No bad news, I hope. Meredith? Dad, I'm so sorry, but I won't be able to make it tomorrow. What's wrong? What happened? Are you okay? I'm fine, Dad, don't worry, but I'm snowed under with work. It's bad at 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors today, and now we need to fix them this week. This sucks. Szerintetek mi lesz? El fog jönni, vagy mi megyünk hozzá? Vagy mégis karácsony van? Fogadjunk, hogy mi fogunk elmenni. Vagy de az se lehetne, akkor meg... Na mindegy. Megnézzük, mi lesz. That's such a bummer, Em. But I understand. Thanks, Dad. I'll make it up to you, I promise. We've all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? Hát ilyet nem mondjunk, hogy megint az van, mint tavaly. You're right, Meredith. Christmas is just a few days. Your career lasts a lifetime. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Oh, someone's calling. Must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, Em. Is that you? If by M you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith, then no. I just got off the phone with my other M, so I was pretty sure it was you. Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. Olyan nem mondjunk, hogy ez csak karácsony, nem? I know, Em. I don't know what to say. Well, just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. Én is meg lehet oldani. Ha a lányunk nem tud jönni, hívjunk meg mást. Just Mildred? Might as well go for rock bottom and ask Nancy too. Oh, yes. Oh, I'd love to hear them bicker about the cat food assortment at the general store. Ő macskás hölgy. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. Akkor valószínűleg mégsem fogunk találkozni, tudjátok.
Vagy csak nem lesz valami. Ugyanaz az opció, hogy itthon maradunk, vagy tévét nézünk, vagy könyvet olvasunk. Detective Fries! You've been assigned a new partner. Come on, Chief. You know I don't need nobody's help. He's from Germany. Hamburg, to be exact. A German? Oh, for Christ's sakes. Stop complaining, Fries, and go pick up that hamburger from the airport. Én már nem mondok semmit. De akkor ez hány napos lehet különben, december? Akkor ma van karácsony. Karácsony napján is dolgozunk. Mi ez a sok csomag? Karácsony napján? Jézus Krisztusom, szivac! Jó, ahogy látom, a vásban nagyon sok, meg egy itt. Szóval ezt gyorsan ne tudjuk, mondjuk úgy. Hey, yo, ég! Morning, P.O. It's time for a different take on the snowfall. P.O. positive or pet peeve? Take it away, Charles. Jack, I'd like to respond what Cheryl said about the snow yesterday. Sure, it makes everything nice and quiet, but we can't forget the sweet... Hogy el fog tudni szerintetek jönni? Thank you Ez egy elég fontos. Sure we can, Charles. And that's the last one. Karácsony ugye évente egyszer van. Ilyenkor legalább... Jó, nem csak ilyenkor kéne ugye a szeretteinkkel lenni. De az ember tényleg, ahogy beszélték is, ugye munka van, az esetleg iszonyú nagy távolság... Ide jövök? Iszonyú nagy távolságokkal is lakhatunk. Meg lehet, hogy valaki ugye ilyenkor is dolgoznia kell. Ez szívás, de ugye az embernek meg kell élnie sajnos. Vagy ez, vagy az. De attól még lehet, hogy... Nem ez a postaláda. De attól még lehet, hogy el fog tudni jönni, nem? Majd meglátjuk. És akkor most szerintem a... Szép kézjelés. Szerintem ha megyünk most csomagokkal, szerintem lehet, hogy ott meg fogunk hívni egy-két embert, hogy gyertek már buliba. Aj, basszus. És akkor... Vagy lehet, hogy mégse fog tudni eljönni, és ezért fog nyáron, fél év múlva helyettesíteni bennünket, hogy így jóvá tegye? Ti mit gondoltak? Nem lehetetlen. Hé, ez szerintem az a ház lesz a lányunknak a volt barátnője. Azért volt, mert ugye már elköltöztek. Ez az. Ez az. Az űrhajós, tudjátok. 403? Akar meg az csomagot kivenni. Egy 400-osnak kell itt lenni. 402. Mikor építettem én hóembert? Jézus. Melyikor láttam mavat? Itthon lesznek? Itthon vannak. Good day, Kay. Igen, ő az. Hi, Thomas. Got a parcel for you. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. De ez is különben egy nagy pozitívum ebben a játékban is, hogy oké, hogy ugye a hangokkal vannak gondok, bajok, meg a forgalommal, de manapság nagyon sok játékban sajnos ugye magyar alapból, ezt tegyük hozzá, magyar felirat nyelv, szinkron meg pláne nem, nincs a játékban. Ebbe van. A fő sztoriban és már ebbe a DLC-be is,
megint egy nagy plusz köszönet ugye bármilyen fordítónak, legyen az a magyar honosítások oldalán, vagy a gépmonstertől, ugye, hogy esetleg több nyelv ugye nincsenek a játékokban, magyar feliratok, honosítások, ők készítenek. Game Monster is ebben az évben igen aktív lett, ugye, amit én már nagyon sokszor mondtam nektek is. Szó szerint minden Steam-es játékhoz készítenek honosítást. Egy-két napon belül van a játékhoz. Szóval ezt, hogy mennek a dolgok? Hogy bírod a mai napot? How are things with the family? Good, really looking forward to the holidays. I've been making Grace this great big space station out of ply. It's coming together really nicely. And Barry is getting Max a second-hand guitar as we speak. Oh, that sounds great. I'm sure they can't wait for Christmas. Neither can I. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? Dolgozok. Pontosabban idén se tud eljönni. Well, sadly Meredith can't make it this year. Right. I'm sure she'll make it out here sometime. Fél év múlva találkozunk. Yeah, sure. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Oh, me Santa too. will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right, best get back to it Mondom, ilyen kis myself. csokis keks. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? Mehetünk. Azt hittem, hogy oda szövekeltünk. Is that much Christmas lighting really necessary? Miért? Szerintem tök jól néz ki, pláne este, amikor minden így ki van világítva. Szerintem évente egyszer, jó nem egyszer, egy hétig, ez szerintem tök jó. Jó, nem egy hétig, most már itt is díszítik a dolgokat, de egy hónapig elmegy, nem? Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Hát számlákat senki nem kedvel. Szerintem tök jó. Hangulat, tudjátok. Meg este tényleg iszonyú jól néz ki. Az ilyen karácsonyi vásárlásokat pont este kell megnézni, hogy lássuk a fényeket. Lehet, hogy el fogok menni idén én is. Van egy-két jó kis karácsonyi vásár itt a környéken. Van középkori karácsonyi vásár is. Bár ez nem a környéken, azt tegyük hozzá. És nem is tudom mikor voltam, szerintem 5 éve is megvolt, de iszonyú jó. Az is. Ez lesz az. Megállunk az út közepén, úgy sincs forgalom, jó? Van ez így. There we go. Jackson Straße. És akkor most hol megyünk? Ja, most be kéne ford... Egy levél van itt, fiúk, lányok. Azt még megcsinálják, és utána visszafordulunk. Mert utána meg el kell mennünk jobbra. Van még egy levél, meg egy csomag. A következő ez ennél a házban lesz. Aha. Kellemes zene szól. This one. Ez is szép. De én ne gondolni, akkor azt tegyük hozzá. Néha én magam is tudom megmosni, hogy mi van ott. Találtunk, itt van az utca, és akkor itt visszamegyünk. Hú, én mint a csúszna az autó, nem? Ott lehet megállni, jó.
Ez az a könyvesbolt, igaz? Ahol az a nagyon kedves hölgy van. De nem, ez a bolt. De ez ugyanaz különben. Oké, de mi a pontos cím? Ma Isten. 207. Gondolom ez lesz az. And parcel. Az lesz, vagy ső lesz, igaz? Igen, az életvidám hölgy. Aki itt van a kezdetek óta. Beszélj Nancy-vel. Agree. I'm not gonna. Not now, not ever. Mac and cheese, chili on Tuesday, meatloaf Wednesday, cheeseburger Thursday, fish Fridays, Saturday steak and mash, and it's corn on the cob Sundays. Hát végül is. Minek ünnepi menü? And you've had this schedule for a while now? A little over 20 years. Húsz éve minden... Íííí, bazzeg! Nem unja! For sake. 20 years of chili on Tuesday. Help into any diet. If only they were as tasty as they are healthy. I'll be on my way now. Csokolom! Még mindig olyan kedves a hölgy. Én volt is. Jó, be tudok tolatni? Mert itt a következő utca, ugye? Új, szerintem csúszik a hó, fiúkányok. Szerintem first fire-ban nyár nem így hasítunk. Ó, micsoda ház. Kilakítjuk. Hol vagyok? Egy Strasse. Aha, biztos. Vagy 103. Ez lesz az. Christmas gift? Nem tudom. Elég kicsi ajándék. Jó, nem amiért a lényeg. Jöjjön szívből. Viccen kívül. Itthon lesznek? Nincsen itthon. Akkor letesszük. És akkor még egy csomag meg egy levelünk van a mai nap. Levél a halásznak, és szerintem ez meg a farm lesz. De csak egy tipp. Szerintem nem jön semmi. De nem volt olyan nagy forgalom. Na, oda megyünk, ott a levél. Főszlőben én nem láttam magukat. Talán hogy ez így folyamatosan futkozott volna. Vált elöltözött. Kicsit hamar szálltam ki, de mindegy. Elutazott. Hol a posta? Ja, be kell menni a posta. Jó, azt hittem mit lesz kint. Az az? Itt van több bejárat is, ki tudja hányan laknak itt. Ne gondolom ez az.
Hát igen. Tegyük hozzá, hogy például én egyáltalán nem kapok számlákat, mert mindent automatikusan levonnak a számlámról, és ott abból ott van, hogy ennek fizettél, annak fizettél, mennyit fizettél. Meg szerintem már mindenhol így van. Szóval szerintem a számlákat így papíron senki nem kap. Bárki tudja. Kíváncsi leszek, mi lesz a mai este. Mi ez lesz a fan? Kellene zeneszókörbe. Tegyük hozzá. Nem, mert nem copyrightos. Mit tetszik ott csinálni? Elmondaná nekem? Megettünk. Utolsó csomag. Azt nem tudom, hogy majd hány nap lehet az a DLC a játék. Hely 80 vett ki. Okay, let's get this to its destination. Gondolom a házhoz, igaz? Szerintem ő itthon lesz is fogunk vele beszélni. Mit mondtam? Póker királytól? Minden mesterségek Jackének. A parcel for the jack of all trades. Oh boy, Frank came through once again. A package from Frank. I don't want to know what's in it. Szép kísérlet a fordított pszichológia. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson. Oh, you're in trouble this Sunday, sir. I'm glad for my suddenly shaking hands. Ah, nice spin, sir. Nice spinning. Those notes. Úgy lesz. Biztos, hogy mindenkivel fogunk találkozni, akik a fősztoriban. Persze lehet, hogy még ott sem találkoztunk mindenkivel, bár szerintem ilyen kb. 1,5 évnél vagyunk a fősztoriban, és ugye 2 héten jöttünk, nem hiszem, hogy lesz benne hosszabbítás. Szóval szerintem még egy 4 vagy 5 napot kéne lehúznunk, és vége a fősztorinak.
Ez egy tök jó kis csíles játék lenne, legalább a hang működne. Hey Thomas, you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas break. Well, sorry, Frank. They're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm all tied up. The Knicks are playing the Celtics. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. Hát ha mekkora sportember vagyok, fiúk, lányok. I wouldn't either. Let's go Knicks. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. Hello, young man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Nice to meet you, Matt. Tudjátok ki ő? A srác, aki a fősztoriban a motelban van, és nincs idejünk beszéljen, mert játszik. Mi vesszük föl oda? Fogunk beszélni a feleségünkkel, hogy vegye fel? Could you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. Microsoft? Látjuk a Microsoft megalakulását. That's great. So you want to save up some money to start your own enterprise one day? Bingo. I'm already working on it at home, and whenever I have time in my schedule. I imagine that can take a toll on you. I have the focus, determination, and willpower of a professional athlete. Okay. I have a few more questions. Do you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. Well, that may be, but my question was if you enjoy working with customers. Sure. I love people. I love helping people. Could we wrap this up now, please? I don't think working here requires an extensive interview process. I'd like to ask one more question, actually. Elküldjük a... Ezt még What kérdezzük meg. salary are you looking for? I know I can't ask for a salary in the computer expert range, but I would expect a salary that reflects a senior position. Mi a baja? I don't think this will work out. Good luck finding something else. Do you even know what you're doing right now? Persze. Yes, I'm letting you know that we're not interested in working with you.
Okay. Bye. Nem vagyok gonosz. Na? Ki lesz az? Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. So hónap karácsony. Okay. She's great company. As opposed to Mildred? No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. I love Christmas sweaters, so don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way. Pont azra gondoltam, hogy biztos, hogy hülyén fogunk someone to kinézni. take some shifts off my hands. That's fantastic. No more 60-hour work weeks. Felvette a srácot, mi? I also had a job interview today. I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Did he wear glasses? Yes, he did. Did he have curly hair? Yeah. Are we playing Guess Who? His name is Matt. Matt Kearney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Akkor anyukánk vette föl. Vagy... He made my blood boil. That kid's a piece of work. Yikes. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. And there I was thinking I dodged a bullet. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Szóval akkor még fél év után is ott lesz. Jaj, de jó. De különben a feleségünk ilyen nappal ott van a hotelban, hogy még este is csak telefonál. Guten Tag, I am Klaus Kartoffelknödel. You must be Jimmy, my new partner. We will be the best team in the district. Where is the cop car? Let's catch some crooks. You don't like to talk much, Jimmy? I need a friggin' coffee. Yeah, coffee and a real donut. I love it. Már először azt hittem, hogy német adót néz. Ahogy mondta, hogy Guten Tag. Jézus. Na, már megint csörgetett, és újra hó. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Merry Christmas. Thanks, Dad. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. That makes two of us. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? Do you want my 2 cents, or shall I just listen? I reckon I already know what you're thinking, and you're probably right. I'll be okay, Dad. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here.
We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. I hope you have a great day, Em. Thanks, Dad. You too. Don't forget to leave some room for Mom's lemon mashed potatoes. Oh, that reminds me. I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Merry Christmas. Merry Christmas. Fölhely nektek. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Love you. Ma is dolgozunk? Nem, ma nem dolgozunk. Mi legalább nem. Oh, Mildred, you shouldn't have. Ma van akkor We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining, but knowing how happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Szerintetek most... hogy válaszoljunk? Nagyon szép. Most vettük elő egy év után. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Vágyunk enni. They're so comfy and colorful. If only it was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, Nekem ne I kössél. am. And it's such a shame. If only I too could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. A kegyes hazugság, Emily, tudjátok. would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Én még különben olyan nem hallottam, hogy citromos krumplipüré. Az milyen lehet? Mert sajtal még oké, úgy értem azt a franciák szokták, tudjátok. Én olyan játszottam, már láttam. Peas, beans, it's all green to me. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Lehet, hogy itt lesz vége a DLC-nek, mert végig karácsony van. Maybe you can start knitting your cats some pajamas now. Well, they do like balls of yarn. Thank you, Beth. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to The Countess and the Carpenter. Ah, would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily.
I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. Beth, you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. Crazy sports facts, too. Even more crazy sports facts. Whew, boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Excuse me, who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Lehet, hogy a lányunk mégis fülentett, mert meg akar bennünket lepni karácsony este? Azt mondta, hogy nem fog jönni, mert sok a munkája, de mégis eljön. Most meg hívják, hogy... mert hogy meg... Na. You're talking to her father in Oregon. She's at home, celebrating Christmas? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling a couple of all-nighters. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Everything okay, honey? That silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? Why? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing. Well, I'll be. Whose mother? I mean... Nem jól. Szóval a lánya, vagy a fia, vagy valaki, na, unokája lesz. Congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Fia van. Isn't that wonderful? But
And here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So if you put 2 and 2 together... Négyeseket. You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. On it. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Hear, hear, hear. Hear, hear. Hát akkor mégse. Hey, Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Nope. We had our Christmas dinner. But I have a feeling you're going to talk about it anyway. The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. I still like Christmas dinners better, Frank. Ha! Fair enough, Thomas. Have a good one today. Ennyi volt? És akkor most megint meló? Jó, még a mai napot megcsináljuk, fiúk, lányok. Season's greetings, P.O. It's the second day of Christmas, and I don't have turtle doves or partridges in pear trees, but you know what I have? Yo, or that pig. Season's greetings to you, Jack. It's, Angela here. I watched the movie Gremlins the other... Na, nem jött el a lányunk. A mai nap után, fiúk, lányok, stream után én fogok hallgatni egy két karácsonyi számot. Amit igazából csak így, még mind december, de igazából karácsonyét én szoktam, de most úgy nagyon benne vagyok. Nem látom pontos címet. De akkor még ellettünk is egy csomag hal. Ma is lesz. Hát egy van itt, ami ma is lesz. Kedves hölgynek. Oh. Yes, I understand, but Maureen said... Really matter what Maureen said. I can't help that her orders have been delayed because of the snow. Just ordered sooner. Like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. First, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. Oh, bye, Nancy, and bye, Thomas. Bye, Kay. Marine Hennessy strikes again.
PO would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? Could be a party savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Sure thing, Nancy. Have a great day. Kedves, mint volt is. It's a sound check song. Szerintem nem vettük elő, nem? Most vettem elő. And parcel. Kovacs family always heads to Arizona in the wintertime. And who can blame them? Kovács? Igen, ott van két... Na, valahogy mennyi... Hú, meg kell kerülni az egész tavat. Itt van kettő... Meg itt is van. Na, a motel! Szerinted ki lesz most a percepción? Mondom, egy nagyon jó beszélgetés lesz. Somehow it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Na, semmi nincs feldíszítve. Nem itt a baj lenne. Lehet, hogy így sincsenek. Kíváncsi vagyok erre is, könyvbefiúkányok a DLC-re, hogy ez valami milyen hosszú. Mik fognak még benne történni? Nekem megmondom nektek, hogy így közeledünk tényleg a karácsonyhoz, ez nekem iszonyúan tetszik, hogy hulla hó, föl van díszítve minden. Már adja a feelinget. Ez jobban tetszik, mint a fő sztori. Ami szintúgy iszonyú jó.
2 csomag van. Egy levél a világvég. Ó, itt a favágó van, igaz? Emlékeim szerint. El se találkoztunk még. Ilyen ködös idő van ma. Híd után jobbra. Bocsi. Hát vagyok. Okay, Thomas. Just keep the wheel steady and trust the snow chains on the tires. Nem a koráncai? Of our honeymoon in Niagara Falls all those years Vagy ago. kicsit lecsúsztam. Gondolom ő itt van lesz és beszélünk vele. Ugye sötét minden. Sötét itt. Hey there. Santa's a little late this year. That's what you get for not being a good boy, Robert Harris. Up to you. Load off your hands. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing? That sounds like a nice adventure. You're in luck. So, I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Sure, let's do it. You better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but free to bring some booze. You sure? Nice Christmas, by the way. I've had better. My daughter couldn't make it. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Neked is. Tök jó, hogy ilyen kisváros. Nyugi van, béke van, mindenki mindenkit ismer. De ezt mondtam már neked, bár van negatívuma is. Hülyre gyorsabban mennek. Jaj! Hol megyek? Elcsúszkálunk szerintem. És akkor most megyünk a... De nem, még nem. Még nem megyünk a hotelba. Motelba. Még van egy levél. A világ végén. Ez érdekes lesz. Azt nem is láttam nyáron, hogy ott van, valamit látok. Hú, az egy! Szerinted ebbe lehet esni a vízbe? De, föl lehet oda menni. Ez tök jó. Itt az alagút. És utána lesz egy hosszú út, ugye megyünk az erdőbe. Itt kell majd jobbra mennünk. Igen, itt is van. Hát itt se laknék, az biztos. De ezek szerintem inkább... Hogyne? Hát ha nincs befűtve, akkor biztos. Ide jobb lenne betolatni, nem?
Húha, azért. Bocsi! Kicsit tönkement a kocsin, de mindegy. Ezek inkább ilyen hétvégi házak. Ja, ott van. Majdnem tovább mentünk. Hú, már alig várom a beszélgetést a sráccal. Szerintetek már játszani fog ezzel a gépen? Jó. Na nézzük. Nem én voltam. Még a motel van, és akkor mai napnak is vége. És szerintem ezt is később majd folytatjuk. Fősztorit kéne ugye megcsinálni elsődlegesen, amiről már csak pár napon elméltek. Ezt mondom, ez fogalmam sincs milyen hosszú. Azt hittem majd karácsonyi tart, de ugye karácsony tegnap volt. De lehet, hogy ez is 2 hét különben, mert ugye szilveszter még csak most jön. Ott mi az Isten van? TV? TV. Ahogy oda teleportáltunk. Valami tévések? Whoa, looks like you're having some car trouble. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. No, duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Wait a minute. Aren't you Connor Price? KNW6 News? In the flesh. Are you a regular viewer? Absolutely. I like to catch up on the local goings-on right before reruns of Fries and the Hamburger. I see. And is yours a Nielsen family? With an odometer and everything? Can't say we are, no. Then how does that help me? Huh? Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of freaking yokels. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Kedves, nem? Kisházsba fogok meghalni sok paraszta. Ezután már nem nézzük. I guess that car engine isn't the only thing that needs to blow off steam. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. Vagyunk, hogy el fogjuk küldeni őket a kis csajhoz. Over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. And as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman.
come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy Itt a travels. kölök, mi? Bazd meg. Fogyjunk, hogy már játszik. Sounds like there's an emergency. Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Beszóljunk neki, amilyen kedves. Emily's off today, but I'm sure a smart guy like you will figure things out in no time. Oh, thank you ever so much for nothing. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. They're already gone. Mighty fast towing there, Ben. Oké. Jó, hát fiúk, lányok, szerintem folytatjuk majd. Most még hazamegyünk, emink a posta, után meg haza. Ez a kedves fickó. De jó, hogy fölvette a feleségünk. És akkor tudjuk, hogy itt is már. Ne lenne legközelebb. Hol vagyok? Hát igazából oly mindegy, hogy megyünk. Ugyanaz a távolság. Szerintem ez is 2 hét a sztori. Ugye karácsony most volt, és akkor gondolom szilveszterig megy. Meg szerintem olyan egyszerű az, hogy megtudja az, hogy melyik szobába mi van, hogy egyszerűen bemegy oda, aztán megnézi. Itt születnek a kiskocsik. Azt hittem, hogy nem jól látom. Kencsőszek, mi lesz ma este. Akkor ma ugye a feleségünk szabadnapos, szóval biztos, hogy otthon találkozunk. Remélhetőleg. Ott is vannak. Tök jó egy ilyen kis tó, sőt kis tó, elég neki. Környékén lakni. Következő utca, fő utca. Kérem balra hajtson. Csúszunk, csúszunk! Nézzük, mi lesz ma este. Csütörtök este. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. Let's hope he's in a better mood now. He was really quite rude to me earlier. Wow, sounds like a real jerk. Yeah.
Hello, Mr. Price. Still fuming, I see. Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, I guess smoking is a slightly healthier way to blow off steam. Especially since we've had a bit of change of plans. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Ki a másnapos? No, it's just that I told her about our earlier meeting. Oh, I see. Yeah, about that. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Mi hápog, vagy csipog, vagy nem tudom mi. Hát az elsőt nem értem. The Willamette Week gave you a good review. That's impressive. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Azért nem mondjunk csúnyát. Yeah, I guess that makes sense. A great little place, too. This town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. A másodikat nem értem, ez ahogy látjátok, az nincs lefordítva, de legyen inkább I hear az. there's some sort of computer game with that name now. Though I don't really know much about computers, that's more my daughter's area of expertise. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Yes, I think I can. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Főpostás? Ez is igaz, hogy ugye az emberek... még a jó fej is lehet, ha gond és probléma van, rossz fej. Ez szerintem teljesen normális. Attention everybody! There's a suspect situation at the drive-in. Sounds like a job for fries and the hamburger. Real funny, guys. Okay, Klaus, let's go check it out. Let's get ready to rumble. Mi van? Rambo?
Mentünk. Hát szóval fiúk, lányok, ez lenne a múlt héten megjelent DLC a játékhoz. Különben valószínű, hogy nincs is 2 hét, mert ugye ma most van 25-e, vagy 26-a, és karácsony még ugye 31, vagy karácsony, szilveszter 31 is elsője, szóval inkább ilyen 1 hét a játék szerintem ez a DLC, 9,99, és ugye itt lehet visszamenni az eredeti játéka, a főjátéka, ami ugye 2 éve jelent meg, ami alapból 19,99, de most akciós 8 euróért bárki beúszhatja. Szerintem mindenképpen még játsszuk előbb-utóbb mindegyiket, szerintem legkésőbb év végéig. Meglátjuk, hogy van időm, meg pont. Szóval köszönöm ismételten a figyelmet, további szép estét, Anubis voltam. Ha még nem tettétek, meg kövessetek be. Ha tetszett nektek a live, nyomjatok egy lájkot, illetve külön köszönet a feliratkozóknak, támogatóknak, mindenkinek. És holnap délelőtt találkozunk, valószínűleg olyan 8-tól. Mindjárt megnézem azt, hogy mivel játszanék, és létre is azon az esemény. Szóval, sziasztok, holnap találkozunk. Thank you.